Это запись из далекого будущего. Здорово, народ, на связи Флинчанский. И на ваших экранах игра под названием Tangle Tower. Это игра в жанре детектив. И данная серия роликов — это мое прохождение данной игры. Приятного просмотра. Начало. Tangle Tower. После полудня. Край озера. Вот какая... You ready, Sally? Салли. Grimoire, I've been standing here for 7.5 minutes. Салли и гримуар. Понятно. Just checking. Do you have the map? Yeah, but it's... Did you read the case file? What do you think? I'm not sure yet. It's really not a lot to go on. Did you read it? Yeah, I'll read it on the way to the crime scene. А, то есть мы исследователи. Досье. Жертва Фрея Фэллоу. И убит во время рисования портрета Флоры Фэллоу. 58 лет. Место башня Флоры. Фрею Фэллоу нашли лежащей на спине. На груди у нее была одиночная колотая рана. На месте преступления не найдено никакого оружия, на Флоре, изображенной на законченной картине, Фрей держит в руке нож. Кончик ножа покрыт красной краской. На самом деле это кровь. Так, погодите. У нас убили художницу. Молодую, которая рисовала какую-нибудь старую леди. У нее колотая рана. Скорее всего, нож. Но нож не был найден на месте преступления. Он у картины. И на картине кровь. Именно на кончике ножа. Все. Вот так вот ее нашли на спине. Путаная башня. Небольшая картина на обрывке бумаги. На обратной стороне написано несколько слов. Сейчас это место называется Путаная башня. На самом деле это пара башен, которые объединяют у основания особняк. Путаная башня окружена озером. Вода в озере необычайного оттенка. Озеро окружает крутые и бледные скалы. Они такие гладкие и крутые, что на них не забраться. На данный момент в Путаной башне живут семья Фэллоу и семья Пойнтеров. Две семьи у нас. Мне все равно, что как бы она, как типа из этой семьи, не работает так, чтобы ее не треснули из своей семьи. Все может быть. Что у нас тут? Ох ты ж, ё-моё. Ох ты ж, ё-моё, это надолго, походу, да? А я могу... It's a little bit the only way on or off. What a comforting thought. It's a bird bath. Is that just rainwater? The birds seem to like it. They're even singing a little tune. Toot, 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 toot. Please don't do that. What? Wind Китайские chimes. колокольчики. Silent wooden wind chimes. It's a garden, I think. It's currently We could... Ладно, ready when давайте, you are. походу тут передвигаться. Это у нас досье Фрея Флоу. Это что? Что такое? Как была убита Фрея? Так, место башни Флоры. Флора тоже была там. И вот это вот самое последнее, это вообще гениальность. И все подозрения падают на Флору. It's a stone carving. I think it's supposed to look like that. It's an egg. Орел What какой-то. animal is... Hawk, bear, lizard. Right, of course. A hawk bear lizard. Spooky. What do you think it's for? I think it's to scare away detectives. Is it working? No. Он мне нравится, гримуар. It's a statue of some hideous, scaly... Playing a harp. Крашена. playing a harp. Hang on a second. Давайте посмотрим поближе. This... Something tells me we're not gonna solve this Ой, just yet. извините. Let's come back later. It must do something. You'd hope so, wouldn't you? Сейчас только надеяться. Статуя с арфой.
Старая потертая статуя существа амфибии, держащего большую арфу. На каждой из 4 секций колонны арфы вырезаны символы. Это вот все, что мы нашли. А как, погодите, то есть я могу в досье зайти? И вот у меня улики, да? Или просто всякие штуки, которые я находил. Это люди, с которыми я знакомился. Давайте здесь осмотримся еще раз. Может, тут типа... It's a bandstand. It's small for a bandstand. It's a one-man bandstand. Дорогу я лучше It's a посмотреть path могу. through the garden. Leads up to the house, I assume. Вот я тут не вижу, что смотреть на вот эту вот And штуку. it's full of the same weird water. Any fish in there? Not a single one. Although there is some... Что-то It's a там cassette виднеется. tape, or it Кассета. used to be. Во. Кассета пождена из воды. Чернила на надписи распылись. Надписи не разобрать. Отлично. Есть ли что-то еще, чего я такого не вижу? Но оно здесь есть. Я уже все, я понимаю, тут нужно прям It's смотреть. quiet. Mm-hmm. You're supposed to say, It's not. It's an appropriate amount of quiet. Я пока не вижу здесь еще. Если что, потом будем возвращаться по локациям. Ходить. Давайте дальше. Главный вход. А буквы О нету. Oh. What? Oh. There's an O on the floor. oh yeah, Tangle Путаная Tower. башня. Twir. Башня. А поднимите ее. Oh. Tangle. Ладно, пока. Это что такое? That leads back to the Идет обратно garden. в сады. А, это цветок. Это что Is that такое? an envelope? It's been Конверт. opened. Let's read it. Isn't that an invasion of Oh, some- definitely. О, конечно. Конверт разорван. Внутри листок бумаги. Кодовая комбинация нарисована на другом листке. Запомни ее наизусть и уничтожь листок. Я не принимаю твои соображения. Там внизу ты ничего не найдешь. Внизу это где? А зачем мне лупа? Не очень вдупляю. А тут можно как-нибудь, ну типа, текст разобрать? Так, ну конверт мы... А, мы еще не можем. А я не могу еще почитать, что ли? Все, то есть... То есть второго листка нет. Why build a house here anyway? I'm sure they have their reasons. Так, фонарики. Little А, это bird горбушки. feeders. Ой, How do you know they're for birds? колокольчики. Should we ring the doorbell? Why would we not? It's a little melody. Roll, yeah. A path leading towards the stone square. Давайте пока изучим вот эту область, потом в дом войдем. Let's head to the crime А scene в смысле? first. It's at the top of the west tower, I think. Ладно, нас не пускает. Там, видимо, что-то важное сейчас будет. Так, нужно все изучать и все смотреть. Это... This one has a big. That's probably Это important. проблема, ладно. How very perceptive of you. Это... A big letter Of F. course. Who doesn't hang a giant banner of their initial in the lobby of their mansion? Ну это вот... Что там, как там говорилось? У нас живут две семьи же. Фэллоу и Пойнтеры. Это Пойнтеры, это Фэллоу. Со стороны Фэллоу было найдено. A door. Oh, what's A behind it? room. Да я знаю, что мне сюда надо. Ну, капец, тут локация, конечно. И тут еще посередине какая-то скрытая комната. Скорее всего. It's a. There are weeds in there. It's an aquarium. Could be. Except more. Аквариум, в котором никого нет. Это что такое? Finally, we get to investigate a It's not that Don't smooth. ruin this. Не будьте не впечатления. It's not locked. Не заперто. Цветочки. Sally, check those. Is soil a clue? Почему-то улика определенно. Это план какой-то. What is I that? think it's a Давай family посмотрим. tree. Ох, емать, это ж ужас какой-то. Вот, Фрея. Подождите, в смысле? Фэллоу, Ремингтоны и Пойнтеры.
То есть это у нас левые челики, а у нас 3 семьи. Не понял юмора. Так, погодите, кого изображала? Флора Фэллоу. Флора Фэллоу. What is I that? think it's a family tree. Флора Фэллоу. Где у нас Флора Фэллоу? Вот это, что ли? Ну, похоже на ее. Ладно, давайте пока пойдем. Мы здесь ничего не найдем уже. Но как минимум родословную хоть какую-то мы сделали. Я даже не хочу вот этих поинтеров смотреть, потому что смысл мне вообще не нужен. Башня Форы. Вот, пипец. Эти яйцо, вот самое Let's важное. take a look at that painting first. There it is, the unfinished portrait of Flora Fellow. So, what? Freya was killed. Looks that way. Зачем эта лупа нужна? I wonder if all of Freya's paintings are this creepy. Maybe it's just because she never got to finish it. There's something wrong with the crime scene, Это да. and something really weird about the murder Это weapon. да. We didn't find a murder weapon. Нашли орудие убийства. Портрет Флоры держит в руке, на котором Фрея была убита очень странным образом. А, вот так вот нужно. На котором кровь. Потому что она Flora's portrait is holding a knife tipped with blood because it stabbed Freya. What? Что? Странно. You think Freya was Картина? stabbed by a painting? Not by the woman from the painting, but by the painting itself. Mm-hmm. Freya was standing right up by the canvas. Гримуар, when ты she was такой просто. There's blood on the knife. It's the murder weapon. Right, but it's not actually a knife. It can't stab. See any other knives around here? Точно. Case closed. The case is not Сильно closed. решено. And even if you were right, where does that leave us? A painting can't be a murder suspect. Незаконченная картина. Продолжить. The outline of Freya Fellow. There's a single patch of blood. No real signs of a struggle. That's Никаких weird. признаков борьбы. Her feet were right up by the canvas, So, so she was probably standing really close to the canvas when she fell. let's check the case file again. На груди у нее было реально, как будто картина ее тыкнула. Может, кто-то поднял картину, быстро ее тыкнул, и она упала и поставила картину на место. Supposedly, looks like she was still holding her. Didn't even get a chance to clean her brush. Красная краска. И это непонятно, она нарисовала или нет. Is that an egg? It's also what a completely ordinary object. I think it's a container for something. Those gems look like they come off.
ничего не понял, что я сделал. Я просто поменял местами фары. Я просто поменял в них составляющие. Что? Did it unlock? Nothing. Nothing? Well, I'm not leaving. Empty egg is a clue, right? Ой, ё-моё, у меня уже мозг сломался. Вы за что? Да иди ещё! Как же мне мозги ломает. A bunch of old books covered in dust now, but they look well read. It's so dark. Somehow the sunlight doesn't seem to be making it very far. The whole room is. Yeah, there might be a reason for that. Граммофон. Is that a I gramophone? think so, except it's got a tape deck. It's also got a big crack down the middle. Граммофон. Место воспроизводить кассеты. What about the cassette tape? Yeah, Она sure розовая. is. Pink. Do you think it still works? The gramophone? Yeah, we could give it a go. It's piano music. Weird. It's someone humming a tune. Ой, как интересно. Freya's painting supplies. Краски. Но надо это все изучать. Freya's painting supplies. Supposedly, Freya was working on. Looks like she was still holding. Didn't even get a chance to clean her brush. Ну ладно, мы не будем не замечать огромного слона в комнате. Ну, правда, вы не слон, а прекрасная леди, но глаз сверху. Flora, fellow. Hey, sorry to barge in. I'm sure you're still in some distress. We need to ask you a few questions, I'm afraid. Did you witness the murder, Flora? Nothing. What do we do? Not sure. She's entitled to her silence, I suppose. For now. Is there anything you'd like to tell us, Flora? I don't really know anything about you at all. I think that's the way she likes it. We'll just have to ask other people about her. Yeah, okay. Freya was painting your portrait yesterday. Is that right? Was this something you had planned with her ahead of time? Was there something special about yesterday? Did you talk to Freya at all while she was painting you? She's not going to answer us, is she? Nope. But at least we can Ну say да, we по tried. крайней мере, мы попробовали. И показания, это что? Flora, you were definitely in the room at the time of the murder. Surely you must have seen something? Can you tell me anything about what happened to Freya?
Yeah, she's acting pretty suspicious if you ask me. I don't know. Maybe she really doesn't know anything. How is that possible? Anything we should know? Any hobbies? Besides staring out the window? Were you close with Freya? How are you two Мы related? были родственниками. Did you kill Freya? Grimoire. What? I don't even think she's listening. Oh, she's listening. Давайте попробуем открытое письмо. Она ничего не знает. Она ничего не знает. Она ничего не знает. Она ничего не скажет. Она ничего не скажет. Did you ask Freya to paint this? Or was it her idea? Она не скажет. What is that you're holding in the painting, Flora? Some people have been saying it's a knife. Я не думаю, что она убила. Но вот честно, мне не кажется, что она убила. Мне кажется, что-то с ней сделали. Либо ее напичкали, может, чем-то. Мне кажется, ее напичкали чем-то. И после этого она, типа, стояла или в амнезии была, или, не знаю, либо она спала вообще во время этого. Кто что знает, понимаешь, может, у нее есть привычка просто, знаете, засыпать, и она ни хрена не слышит, не видит, и в этот момент убивает прям при ней же. Ну, типа, кто знает, вообще все что угодно произойти может. Но я что-то не думаю, что она. Мне не хочется верить, что это сделала Флора. Кисточка и палитра ничего не скажет. Flora, this is your egg? Why do you keep it locked? Is there supposed to be something in there? Or is it always empty? Is this your Это ваш gramophone? граммофон. Do you know why it's cracked? Почему тут все треснуто в этой комнате? Вообще ничего не скажу. Спасибо большое. What do you think of your husband's hobby? Do you have any hobbies? You haven't seen this yet, have you? It's a little model of you. Who were the other people next to you? We spoke to your daughter Fifi. She's some kind of super intelligent scientist. You must be proud of her.